So good morning to all and welcome back to CMOS IC Design. This is lecture number 6. To summarize the last class, actually started with bipolar differential pair, right? Bipolar differential pair or otherwise differential amplifier. And we discussed the three waveforms. For that I have taken three cases. Case 1, what I have taken? Anyone can you help me? Case 1, I took V1 right equal to V2. If V1 equal to V2, we found output voltage as well as output current, right? Output current IC1, IC2 both are equal since we are giving common mode input voltage, right? Common mode input level. So IC1 is IC2, it is given by that IE over 2. And Vx, Vy both are same. That is given by that VDD applied voltage minus the voltage drop across RC, right? So that is given by RC times current. Current is IE over 2. This is I took equation A, right? Now coming to case 2. Case 2, we took V1 is greater than V2. Nothing but V1 minus V2 is positive, is more positive. At that time, who is on, who is off? Out of Q1 and Q2. If V1 minus V2 is more positive, which means V1 is greater than V2. So Q1 is on, Q2 off. So IC1, right? Entire current flows because of Q1. So IC1 is IEE. So current through IC2 is 0 since Q2 is off. So straight away I can write Vy right equal to Vcc since Q2 is off. Then what about Vox, which is given by applied voltage Vcc. This is not VDD, this is Vcc since I am playing with the bipolar. So Vcc minus this time RC IEE. Similarly coming to case 3, okay, this time I have V1 is less than V2, which means that V1 minus V2, the difference is more negative. This time Q1 off, so I can write IC1 0. So entire current flows because of Q2. So IC2 is IEE. So IC1 0, so I can write Vx equal to Vcc. Therefore Vy equals applied voltage Vcc minus voltage drop across RC. It is given by RC times IE. So by using these three cases, okay, my first input output characteristics, we have drawn three, right? First one is V1 minus V2 versus Vx comma Vy. The next one, no change in x-axis. Y-axis this time Vx minus Vy. Third one, this time that IC1 comma IC2. These three waveforms we have drawn. Once if this is understood, these three cases understood, then let me draw that. First one, V1 minus V2, differential input voltage versus separate output voltages, Vx, Vy, right? So, எப்படி இருந்துச்சு? Coming to case 1, if V1 equal to V2, then what will happen? V1 minus V2, it is 0, right? So for 0, what is the voltage? It is VCC minus, let me mark VCC minus RC IE over 2 here, right? Then case 2, if V1 minus V2 is positive, let me mark here. If V1 minus VC2 is positive, at that time, what is happening? Vy equal to VCC, Vx equal to VCC minus RCIE.
இங்க மார்க் பண்ணியிருக்கேன் விசிசி மைனஸ் ஆர்சி ஐஇ பை டூ. ஸோ நவ் இங்க மார்க் பண்ணலாமா? கேன் ஐ மார்க் விசிசி minus RCIE here, right? And I want to mark this VCC. So can I mark here? This is my VCC. Okay. Okay. Now, if case 2, V1 minus V2 is positive, at that time Vy equal to VCC. So let me choose two color. This one I want to take it for Vx, and I want to go with the black for Vy this time. Okay, so first constant on Vx, when case 2, Vx is VCC minus RC by minus RCIE. This is my Vx. Okay, in case 2, case 3, if V1 minus V2 is negative, at that time my Vx is VCC. Here I mark VCC, right? I decided this color, right, for, so this is my VCC. So can I sketch Vx now? So எப்படி இருக்கும்? Okay, similarly symmetric, so you will end up with, sorry, Vy எப்படி இருக்கும்? Right, this is my Vx Vy. Second one, this time V1 minus V2 versus Vx minus Vy, differential output voltage versus differential input voltage, right? So it's very simple. Once the above one is understood, this is V1 minus V2, this is Vx minus Vy. See, this is my Vx, right? This is my Vx, this is my Vy, where Vx equals VCC, Vy equals, in this point, in this region I am speaking, Vy equals VCC minus RCIE. Therefore, what is our Vx minus Vy? You will get RCIE. So can I mark RCIE? Similarly, in this region, okay, this is my Vy and this is my Vx. If you will find, you will get minus RCIE, right? Okay. So now if you will plot, you will get a non-linear curve like this. Okay, the slope is given by gain. That story we know. And coming to the third curve, this time differential input voltage versus separate output currents, namely IC1, IC2. Okay, so this is V1 minus V2. This time I want to go with IC1 this color, IC2 black color. Okay, so now IC1, IC2, when V1 equal to V2, this IC1, IC2 equal to IE by 2. So let me mark IE by 2 here, IE over 2. Okay, okay. Case 2, if V1 minus V2 is positive, IC1 equal to IE, IC2 equal to 0. So here I want to mark IEE. So this is my IC1, IC2 0, IC2 0. Okay. Case 3, because of symmetry. So now IC1 0. So here this is my IC1, IC1 0. But this time you will get some IC2, right? So IC1 curve எப்படி இருக்கும்?
IC2 எப்படி இருக்கும்? Okay, so this color, this is my IC1, and this black color, this is my IC2. So this is a summary of last class. So what we discussed. Okay, so qualitatively without deriving anything. Okay, the beauty, we are going to derive, okay, all the expression, required expression, and we are going to verify are we getting the same or not if time permits. Otherwise, okay, this analysis is sufficient. So far any doubt in the last class? So far any doubt? No doubt, sir. Can I move to this time mass differential pair? Okay, so once PJT differential pair is understood with some extra, okay, not the same. I want to give some additional insights, okay, in mass differential pair because we are studying, CMOS. So let me draw mass differential pair first. So this time instead of PJT, I want to use first, I will go with NMOS. Okay, so first என்ன பண்ணலாம், take one simple common source stage. Let me take this is V1, so this is RD. Take this is M1, right, MOSFET. Differential pair, so go with M2. So here you want to connect to one tail current source. This time this name is ISS since it is connected at source. Let me call this is V2. So it is NMOS. So symmetric. So give same name for both RD. And this is my VDD. And two inputs. This is my VX. This is my VY. So any difficulty in sketching a mass differential pair? Any difficulty? So No, sir. let me do the same analysis here. Take case 1. Okay, if this guy is V1, I'm going to make a short circuit between V1 and V2. If V1 equal to V2, then what will happen? This time okay, since we discussed the same for PJT differential pair, but anyhow, I want to repeat the same for better understanding. So I'm going to make a short circuit, right? Okay, now I'm going to apply plus minus. So this is called, as I told earlier, common mode input common mode level VCM in, right? Which means V1 equals V2. Okay. If V1 is equal to V2, so this time here also I want to calculate four things. This time instead of IC1, this is ID1, ID2, same output voltage Vx, Vy, right? Okay. So what is the value for ID1 as well as ID2? Okay, since we are applying this voltage V1 is same, P2 is same. So this node takes some P, okay, same potential. Since circuit is symmetric, okay, this current, right, if you will apply KCL at this node, here if it is ISS means the same story, ID1, this current, ID2, this current. If we will apply KCL, ID1 plus ID2 will give ISS. Okay, but since circuit is symmetry, both ID1 and ID2 are same. Therefore, this ID1 equals ID2 equals ISS over 2. அங்க என்ன வந்துச்சுமா IEE over 2 மாதிரி இங்க ISS over 2, the same story. Then what is Vx?
applied voltage minus voltage drop across this time RD. So where V equal to I times R is RD, I is this ISS by 2. Okay, so same current, same voltage, right, for Vy. So this is for case 1. Similarly, case 2, case 3. So straight away this time can I sketch all the waveforms? First one, V1 minus V2, right, versus Vx minus Vy. இந்த waveform எப்படிமா இருக்கும்? I want to mark 3 levels, right? This is first case 1. When V1 equals V2, என்ன வந்துச்சு? This is this time VDD minus ISS RD by 2. அதுக்கப்புறம் லோயர்ல என்ன வந்திருக்கும்? VDD minus ISS RD. அப்பர்ல என்ன வந்திருக்கும்? This VDD. Okay. When it is more positive, when it is more negative, right? So Vx இந்த கலர்ல வச்சுக்கிறேன், Vy இந்த கலர்ல வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ Vx எப்படி இருந்திருக்கும், எப்படி இருக்கும், Vy எப்படி இருந்திருக்கும், ஓகே எப்படி இருந்திருக்கும். So you please make a note of this. This story already you know. Okay, nothing new. Similarly, you can sketch V1 minus V2 versus this time this is Vx comma Vy. So this is Vx minus Vy. அது எப்படி இருந்திருக்கும்? It's very simple. We will make the difference. This time this is RD ISS, right? So here it is minus RD ISS. Okay, and the slope is given by gain. Similarly, the third one, this V1 versus V2, V1 minus V2 versus this time ID1 comma ID2. அது எப்படி இருந்திருக்கும்? Simply I am sketching here V1 minus V2. Okay, so when V1 equal to V2, this time this is ISS over 2. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எங்கே போயிருந்திருக்கும்? ISS minimum 0. Okay, so IC1 இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும், IC2 இப்படி இருந்திருக்கும். So black color is IC2. This time this is ID2, right? Not C. So ID2. This color is ID1. Okay, you please cross verify the same with PGT. Okay. So same results. Okay, we got for MOSFET also. So please make a note of this. These 3 waveforms for this time for MOS differentiator. எழுதிட்டு சொல்லுமா.
Okay. So now I want to give some additional insights. Okay, in case one, for that let me copy that differential pair again. Okay. So case one, I want to make a short circuit. Okay, between V1 and V2, and I am going to apply some voltage. It may be 1 volt or 2 volt. This is called VCM comma in, right? Okay. What is the VGS here? I want to write the formula for this is VGS1. Similarly, here it is VGS2. Let me consider this node as some node P. Okay. So what is the current equation? We know the current equation. This is ID1, this is ID2. Assume, okay, both are biased in saturation region. So what is the current equation ID1? Anyone? What is the current equation in saturation region? Saturation region current equation என்ன? Sir, mu n Cox W It by is M given by half mu n C x W over W L, by the overdrive voltage S minus VGS minus VTH, the whole square, square. right? Okay. So, illa doubt riga. And because both are biased in saturation region, that's what I have taken this equation, right? Similarly, ID2 also, you know, same, right? So, ID1, so this one VGS1. Similarly, ID2, if you will write, you will get half mu n Cx W over L VGS2 minus VTH the whole square. Okay, we assumed both M1 and M2 are having same different, I mean same this threshold voltage, then same technology, right? Same mobility, same oxide thickness, same dimensions, right? We assumed. So VGS1, VGS2 alone will vary because it depends on the input voltage, right? So remaining everything is same. Okay. Can you find VGS1? Let me take this is equation number 1. Okay. Let me call this is equation number 2. Now from equation number 1, okay, and assume both are on, okay, assume both are on. Both are on means, so V1, this case, V1 equal to V2, right? Okay. At the time, what we found? We found ID1 equals ID2 equals this ISS over 2, right? So now take equation number 3. Now substitute equation number 3 in equation number 1. Equation number 3 says ID1 equal to ISS by 2, right? ID1 equal to ISS by 2. ID1 equal to this ID1 equal to ISS by 2, which equals half mu n Cox W over L VGS minus VTH the whole square, right? So this get cancel. So remaining we are having ISS equal mu n Cox W over L VGS minus VTH the whole square. My aim is I want to calculate VGS1, right? VGS1. So how to calculate? So it becomes ISS over mu n Cox W over L, which equals VGS minus VTH the whole square. Okay. So in order to remove the square, you want to take a square root. So it becomes ISS over mu n Cox W over L, which equals VGS1 minus VTH. I'm looking for VGS1, therefore VGS1 equals
this square root of ISS over mu n Cox W over L plus VTH. Okay, so this is the value for VGS1. Similarly, what will be the value for VGS2? Because we assumed both transistor are having same CMOS technology, right? Here ISS, mu n Cx, WL plus VTH, everything is same for M2 also. Therefore, VGS2 க்கு என்ன ஃபார்முலா தான் வந்திருக்கும்? Same formula தான் வந்திருக்கும். If you will derive, we will get same because we assumed the same CMOS technology, right? Same MOS technology. So please make a note of this. So this VGS, okay, this is the record VGS, okay, to make two transistors in on. ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரும் ஆன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா this is the required VGS as well as VGS2. சிம்பிளி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், சேச்சுரேஷன் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன், அப்போதான் டிரான்சிஸ்டர் ஆன்னு அர்த்தம். ஸோ ஐ நோ தி கரண்ட் ட்ரெயின் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் இன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன். அப்போ அதை எடுத்து ஃபார் திஸ் டிஃபரன்ஷியல் பேர் since it is saturated and we assume circuit is symmetric, so ISS by 2 அதையும் drain current equation in saturation equate பண்ணிட்டு after some manipulation, okay, we are finding VGS1 as well as VGS2. Why we are finding this, that I will let you know. So now this is the required VGS1 as well as VGS2, okay, to make two transistor on. So any doubt in this? No, sir. So Rasavi actually he has given one name for this case. Since we are giving V1 as well as V2, right? We are calling this is known as common mode input voltage, but he is calling if V1 okay equal to V2, he அவர் ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காரு. He has given one name, that name is called if V1 equal to V2, then this differential pair okay is in equilibrium stage. Okay, so that is the name given by Rasavi. So for this case 1, நம்ம இதுல படிச்சது என்ன படிச்சோம், காமன் மோட் இன்புட் வோல்டேஜ்னு படிச்சோம் இல்லையா? அதை அவர் என்ன சொல்றாரு, ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், we are giving equal voltages okay to both input, that's why it is called equilibrium stage. Okay, so by using this name you want to calculate one more thing. So what is this equilibrium overdrive voltage? Overdrive voltage, what do you mean by overdrive voltage? First of all, overdrive voltage என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். This is called your overdrive voltage, this VGS minus VTH, right? That is your overdrive voltage. So now you want to calculate this VGS minus VTH, okay, in equilibrium stage. That's why he has given the name equilibrium overdrive voltage, right? So VGS minus VTH in equilibrium stage. So what is the value for VGS minus VTH? It may be VGS1 minus VTH or VGS2 minus VTH, right? Both are same. By using the above equation, right? Now move this VTH to the left hand side. So we'll end up with this one. So it is given by ISS over mu n Cox W over L. Very, very important concept. Okay, equilibrium overdrive voltage expression, it is given by square root of ISS over mu n Cx W over L. That is the reason I found VGS okay first in order to calculate this overdrive voltage in equilibrium stage. So this is called equilibrium overdrive voltage. The expression is given by square root of ISS over mu n Cx W over L. Any doubt in this?
So that is the very first step, okay, towards CMOS, I mean mass differential pair. After sketching those waveforms, okay, qualitatively, and I started the quantitative analysis. In that, the very first step, we want to know what is the expression for equilibrium overdrive voltage. So any doubt? So far, so good, right? Okay. Before moving to the next concept, I want to take one example. Then later I will connect this example with differential pair. Okay. My first question, first caseல என்ன பண்ணோம்? We assumed both transistor are on, right? Okay. Let me draw that lower part of this. Okay. Differential pair alone. Remaining part, you please get me yourself. This is my V1, this is my V2. Here I am having some tail current. Namely, this is ISS connected to ground. This is NMOS. And we assumed both the transistor are on, right? Now my question, please note on the question, what is the minimum value of this differential input voltage V1 minus V2? Okay, what is the minimum value of V1 minus V2 at which one transistor, okay, at which one transistor turns off. What is the minimum value of this differential input voltage? The condition, அதில் எனக்கு ஒரு transistor turn off ஆகணும். Initially we assumed both transistors are on, right? இங்க அந்த கண்டிஷனை வச்சு தான் we played. Both are on. We found this VGS value as well as we found the overdrive voltage. Now I took one example. I will let you know what is the need for this problem. I will give the connection later. Time being, okay, இது ஏன்னு புரியாது, but we will do this later. I will give the connection. So got my question clearly? What is the minimum value of the differential input voltage V1 minus V2? அதில் எனக்கு ஒரு டிரான்சிஸ்டர், இட் மேபி M1 or it may be M2, வாட் எவர் இட் மேபி, ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஆகணும். அப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் தான் ஆன் ஆகணும். அப்போ இது கேஸ் 2, கேஸ் 3. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1, அதுல போத் டிரான்சிஸ்டர் ஆன் அப்படின்னா அது கேஸ் 1. அப்போ V1 ஈக்குவல் டு V2. இப்போ எனக்கு அதுல கேஸ் 2 பார்த்தோம் இல்லையா, V1 கிரேட்டர் தென் V2. கேஸ் 3 V1 லெஸ் தென் V2. இன் போத் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் Q1 ஆர் Q2 ஆன் ஆயிருக்கும், ஒன்று ஆஃப் ஆயிருக்கும் பிஜேடியில். அதே தான் இப்போ நான் எங்க அப்ளை பண்ண போறேன், மாஸ்பெட்ல. ஸோ ஃபார் தட் ஐ ஹவ் பின் ட்ரைனிங். ஸோ அதுக்கு எனக்கு இந்த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் V1 மைனஸ் V2 வேணும், டிஃபரன்ஷியல் இன்புட் வோல்டேஜ். ஓகே ஓகே. இப்போ டிரான்சிஸ்டர் ஆன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? நத்திங் பட் த கண்டிஷன் ஃபார் சேச்சுரேஷன் ரீஜன், ரைட்? அப்போதானே டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆயிருக்கும். நோட், மாஸ்பெட் ஆன் அப்படின்னா அது என்ன ரீஜன்ல இருக்கு? சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல இருக்கு. வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் சேச்சுரேஷன் ரீஜன்? தட் எவ்ரிஒன் நோஸ், VGS, ரைட்? சாரி, VGS ஆக்சுவலி கிரேட்டர் தென் VTH. அப்போதான் எனக்கு என்ன ஆகும்? டிரான்சிஸ்டரே ஆன் ஆகும். இதுல வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? இதுல ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு. ஒன்னு வந்துட்டு லீனியர் ரீஜன், இன்னொன்னு வந்துட்டு சேச்சுரேஷன், ரைட்? லீனியர் ரீஜன் மீன்ஸ் VGS minus VTH, right? இங்க VDS less than VGS minus VTH. இங்க VDS greater than VGS minus VTH. VGS greater than, okay, this region is called linear region, that everyone knows. This is my saturation region. Okay, so this is the condition for on, right? So minimum எனக்கு ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கணும்? VGS must be greater than, or can I take equal, right? So
எனக்கு ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா மினிமம் எவ்வளவு இருக்கணும்? that VGS should be VTH. அப்ப VGS less than VTH இருந்துச்சுன்னா டிரான்சிஸ்டர் என்ன ஆயிரும்? ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ நவ் இப்போ ஏதோ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் நான் இப்போ M2 வச்சு ப்ளே பண்றேன். ஐ வாண்ட் டு மேக் ஓகே திஸ் M2 turns off. அப்ப ஹியர் வாட் இஸ் த VGS2? மினிமம் எனக்கு என்ன இருந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்? இட் மே பி கிரேட்டர் தென் VGS மைனஸ் VTH. பட் நான் ஆஃப் பண்ணணும். அப்போ ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மினிமம் எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? VTH இருந்திருக்கும். இங்கே VGS1 எவ்வளவு? தட் வி நோ VGS1 ரைட். இந்த கரண்ட் ரைட், திஸ் கரண்ட். இஃப் எனக்கு இங்க VGS ஈக்குவல் டு VTHனா ஆல்மோஸ்ட் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப். அப்ப எல்லா கரண்ட்டும் எங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகும்? பிகாஸ் ஆஃப் M1. ஸோ கேன் ஐ ரைட் திஸ் ID1? Now M1 on. Okay, therefore ID1 I can write ISS and M2 off. M2 off na ID2 equal to 0. So from that I am writing in order to make M2 off and off பண்றதுக்கு முன்னாடி okay I am asking the minimum value. So that's what off பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த VGS2 என்ன இருந்திருக்கும்? கண்டிப்பா அது ஆன் ஆயிருக்கிறப்ப மினிமம் VTH ஆவது இருந்திருக்கும். So from that I am writing VGS2 equal to VTH. Now I want to calculate VGS1 by using this relation. So how to calculate? I know this ID1 right? Since இப்போ எனக்கு M1 on அப்படின்னா அது saturation. So what is the formula for ID1? Of mu n Cox W over L VGS minus VTH the whole square, right? Which equals this ISS. Okay. Since M1 is on அப்படின்னா saturation region. So that's what I took the equation as saturation current equation. So of mu n Cx W over L VGS minus VTH the whole square. So since it is M1, so I want to call this one as VGS1. Okay. So can you find VGS1 this time? இப்போ என்ன இந்த 2 மீட்டர் கொண்டு போனேன்னா இது 2 times ISS. Okay. Mu n Cox W over L VGS minus VTH the whole square, right? I'm looking for VGS1. So VGS1 minus VTH the whole square is now 2 ISS over mu n Cox W over L. Okay. So VGS minus VTH பார்த்தீங்கன்னா the square root of 2 times ISS mu n Cox W over L. I'm looking for VGS. So can you bring this minus VTH here? It becomes plus VTH. So this is the actually VGS1. Okay. But what I told, I want to calculate V1 minus V2. Right. But I know the value of VGS1 and I know the value of VGS2. VGS2 equal to VTH, right? I take equation 1 னு வச்சுக்க, equation 2 னு வச்சுக்க. But I want to calculate V1 minus V2. So what is the relation between V1 minus V2 and VGS1 and VGS2? Okay. So far, any doubt? I will give the connection, but so far, M1 on M2 ஆஃப்னு வைக்கிறேன். ஸோ M1 ஆனுங்கிறதுனால சேச்சுரேஷன் ரீஜன், M2 வந்து ஜஸ்ட் அப்பதான் ஆன்லேருந்து ஆஃபுக்கு போகுது, அதனால இந்த VGS2 VTHன்னு எடுத்துக்கிறேன். M1 ஆன் அது சேச்சுரேஷன் ரீஜன் இருக்கிறனால அந்த கரண்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி ஐ ஃபவுண்ட் VGS1 this time. Okay. Now can you apply KVL at input loop? Apply KVL at input loop of M1. இங்க I am applying V1. Here the node, okay. The node I took some P, okay. And here the voltage drop is VGS1 plus minus. So applied voltage V1 equals this VGS1, right, plus this VP. Some node, I don't know the value of VP, but I am writing as it is VP.
Similarly, can you apply KVL at input loop of M2? M2 la applied voltage V2. Here this is VGS2, but same potential, right, at node P. So it is VP. Okay. So here by using this equation, what is VP? VP equal to V1 minus VGS1. By using this equation, what is VP? VP equal to V2 minus VGS2, right? But both VP are same, right? So first by using KVL at input, I mean in M1, what is VP? VP equal to V1 minus VGS1. At M2, VP equal to V2 minus VGS2. But both VP are equal, therefore I can write V1 minus VGS1 equals V2 minus VGS2. I am looking for V1 minus V2, right? So V1 minus V2 equals VGS1 minus VGS2. What is VGS1? That I know. This is my VGS1, right? So VGS1 is square root times ISS over mu n Cox W over L plus VTH minus what is VGS2? That is VTH. Okay. So what is V1 minus V2 equals this VTH get cancelled. So we will end up with 2 times ISS over mu n Cox W over L. This result is quite interesting. You know why? Because this is the minimum. Okay, let me verbalize this. Minimum V1 minus V2. It may be V1 minus V2 or V2 minus V1, right? Since in the expression you can find only constants 2 ISS divided by mu n Cx W over L. So this is minimum V1 minus V2 or V2 minus V1. So that's what I have taken modulus, right? Minimum V1 minus V2 at which one transistor trans off, right, equals to, who is this guy? 2 times ISS over mu n Cox W over L. This I can write square root of 2 times again square root of ISS over mu n Cox W over L. So who is this guy? Square root of ISS over mu n Cox W over L. Any idea? எங்கேயாவது படிச்சோமா இப்ப? I have given a lot of expression, right? So you want to sit and study, then only you can understand. But this is one interesting another expression. This is the overdrive voltage in equilibrium stage. In equilibrium stage, right? So that is the conclusion. Man, V in this one. Yeah, what is this? Equilibrium overdrive voltage. This is ISS. Okay, the same one. So the conclusion, the minimum V1 minus V2 or V2 minus V1 at which one transistor turns off, it is equal to square root 2 times overdrive voltage in equilibrium stage. So that is the conclusion. Please make a note. So with this, I want to stop here for today's class. Okay, we will continue the same by tomorrow 2 to 4, right? Be ready. I will try to complete, okay, this differential pair, okay, by tomorrow's class if possible. Actually I need 3 more hours, okay, to complete differential pair. இன்னைக்கு ஒரு ஹவர் எடுத்துட்டேன்ல, இதுக்கப்புறம் 3 more hours வேணும். பட் நாளைக்கு 2 hours கொடுக்குறேன். I will try to complete, okay, within these 2 hours differential pair. Okay,
So I hope so you enjoyed today's class. Okay, and I have introduced a lot of new keywords to you people. What is equilibrium stage? Okay, what is the overdrive voltage in equilibrium stage? Then what is the minimum voltage that required? Okay, to turn off one transistor that is given by square root 2 times that overdrive voltage in equilibrium stage. Okay, by using this relation, a lot of MCQ may be asked. Okay, so be ready, and also this concept will help you a lot. Okay, to understand what is happening in differential pair. Mm, uh, so actually slowly we are building the fundamental. நான் இன்னும் டிஃபரன்ஸ் வேற ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, நான் இன்னும் அதில் ஸ்மால்ஸ் அனாலிசிஸ் போகவே இல்லை. பிஃபோர் ஜம்பிங் இன் டு ஸ்மால்ஸ் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குவாலிட்டேட்டிவ்லி வி ஆர் ஸ்டடிங் எவ்ரி திங். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்மால் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ குவான்டிடேட்டிவ்லி இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தென் அது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஸ்டெப்பில் எய்மே அதுதான். ஒரு டிஃபரன்ஷியல் பேருக்கு கூட ஒரே ஸ்டெப்பில் ஒன் ஸ்டோக் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு லைனில் எழுதலாம் வோல்டேஜ் கெயின். அதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, பிஃபோர் தட் திஸ் மச் ஃபண்டமெண்டல் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஆஸ் பர் ரசாவி, not as per EC1. EC1 you know what we have done. We have drawn that small signal model. அதுக்கப்புறம் we wrote all the possible KCL, KVL equations. Okay, after almost 10 to 20 steps, right? Then finally we end up with that differential mode gain, common mode gain. ஓகே அப்படின்னு வருவோம் இல்லையா, அதை நம்மளால அழகா வந்துட்டு ஒரே லைன்ல அவுட் ரைடிங் சொல்லி கொடுத்துருப்பாப்புல. அதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். ஐ நோ அந்த ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாம இருக்கலாம், ஒரு ஃப்ளோ இல்லாம இருக்கலாம் டிஃபரன்ஷியல் பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். பட் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றேன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் பேர். ஓகே, அட் தட் டைம் யூ வில் என்ஜாய், அட் தட் டைம் யூ வில் ஃபைண்ட், அட் தட் டைம் யூ கேன் ரியலைஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கான்செப்ட். ஏன் இதெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ கொஞ்சம் புரியாம இருக்கலாம், கண்ணை கட்டி காத்துல விட்ட மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ யூ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ, I will give you the connection. Okay, in the final class, or I mean, most probably by tomorrow, I will try to give the connection for all these concepts. So, thank you. That's it for today's class. Thanks for your attention. Let me stop the recording. Sir, doubt.